welcome back to another video. My name is Regina. If you're new here, karibu sana. And come on, remember, thank you for always clicking to watch my video. I'm so happy and so grateful for you. So tuanze. This week video, I'm not doing any makeover. I'm a DIY kama venye tumezoea. I'm going to show you guys what is in my toolbox. Hapa ndio muweka tools zangu. I made this ni sitting bench ama ni ottoman. I made this ottoman a while back. So far zimekuwa zikika hapa, and because I need to change it, I decided, you know what, let me show you guys what is in here. And also a lot of you have been requesting me nionyeshe ni tools gani niko nazo, la tools zenye unaweza buy for you to start this crazy world of DIY. So yeah, let's begin. Remember to subscribe before you leave, like this video, share, comment, and I can also appreciate if you still follow me on Instagram. Kama kuna swali yoyote, you can just DM me there and we'll keep in touch. So let's begin. I don't have any specific way that I'm going to share it. Na share to randomly, so maybe you can pick what works for you and gani unaweza hitaji. I will try to put a price range. On the list tuko na tape measure. You need a tape measure kabisa, like this is your lifesaver, because hata kama una hizi tools zingine zote, kama uko na tape measure unaweza kuchukua tu measurements zenye unataka. Kama ni kitu unataka kutengeneza, then ukienda kwa fundi ama ukienda kwa hardware, you have your actual measurement zenye zitamsaidia yeye kupata whatever unataka, zenye zitamsaidia kukata mbao ama chenye unataka. So tape measure, and also napatanga ikuwa very important, especially realize iko that important ile time nilikuwa na hammer, because for me to know kama sema bed yangu itatosha this space, kama machine before ni buy itatosha hapa, natumia tape measure. Hii itakuokolea. Yeah, so first on the list we have tape measure. Then niko na this is a angle ruler. You can buy the normal ruler, but this one helps you if you want to make straight lines, and also because of 90 degrees, if you're going to do any frame thing, itakusaidia. Like unaona hapa sasa hivi it is 90. I hope you can see, like it measures that corner 90 degrees and you know what you're doing. So this is a ruler. That on the list tuko na spirit level. Basically hii itakusaidia ukitaka kumount vitu kwa wall, ama kujua kama kitu iko na flat surface, ama unatengeneza anything na kuona iko stable, imesimama on a straight line. This spirit level will help you. If you don't know how to read the spirit level, if you want to know something is straight, you see this cover ball here, hivi itakuja I think itakuja hapo. Now that is straight. Yeah, ikiwa straight, that cover ball inakuwa the center. We have spirit level. Tuko na nyundo hammer. Oh, nimesahau kusema hii ni 150, goes for around 150 Kenyan shillings. Hii ni 300 ama 250, then depending na size, kuna kubwa hata kuliko hizi. Then this one same, kuna different kubwa kuliko hizi. Hii nilinunua how much? 300. I think ni 300. Not sure, but I think kuna pia different type. Then we have our hammer. This is, you can buy bigger than this one, but I also say if you want to buy a good hammer, make sure handle yako iko sawa, because utaki ukifanya kazi handle inakusumbua. Handle iko sawa na uko na hii inakonga ya kutoa msumari ama ya kubomoa kitu. Yes, so your hammer. Then tuko na pliers. Pliers is necessary, but kama unaenda kushikanisha vitu, kutighten, pliers itakuokolea. Ama hata pia kutighten, kukata wire kwa sawa. Then tuko na hii hapa.
iko la flat, a set of screwdrivers. So utahitaji a set of screwdrivers. Niko na hizi, sina yenye inakaa Philip inakaa star. So niko tu na hizi flat, then niko na tester. Hizi important, kama utabai drill yenye itakusaidia screws hizi zitakuokolea. Hii ni ya stima tu, just in case umehamia place na unataka kuchange lighting ama unataka kureplace socket, test itakusaidia. So we have that. Then tuko na chisel. Hii bado sijaitumia, tunaona bado ni mpya, sijaitumia, but ni ya ku flatten mbao. So hii ndio nitaitumia. Au hata nimejua kwenye nitaitumia. Yes, nilikuwa nimebeba ile siku nilikuwa natengeneza pallet clock. Yes, kuweka that kathini huko nyuma, hii inaokoleanga. It's not important, but you can still buy it. Hii nyingine I think tumemaliza. Then niko na this ball here, imejaa misumari, and normally collect like niko na different projects zinahitaji different misumari na screwdrivers, na screws. Why do I keep saying screwdriver? Na screws. So yeah, niko na that kathini over there. Hii ni misumari. Then I have this one. This is a cordless screwdriver. So kama utaki kutumia hizi ama you are like me na utaki kuchoka, hii itakuokolea. This screwdriver works the same as this one, but hii iko more powered. Ukinunua hii saili 1800, I bought it at 1800. Sahi around imefika around 2k, not sure. Then inakuja na this set of screwdrivers, yes. So unatoa tu, una change taka yenye unataka, kama ni flat ndio una change. Then kama ni star unatoa, una change ya hivyo tu. So tuko na a cordless screwdriver. Nimesema it works the same na hizi. Yeah, haina any much difference. So next kwa list I have this sander, inaitangwa palm detailed sander because of this cutting. Kuna different type, kuna the circular one, kuna the rectangle one. So the reason nili prefer kwa sababu ya hapa, especially kama nataka that corner thin part itaingia vizuri. Ukinunua hii inakuja na hizi zinakuja tatu, but already yangu ni kama ijakaa sana, but already ni kama imechoka na life. Yeah, so niko na hii detail sander, alafu uzuri niko na hii. So yeah, my sander. What else? Niko na jigsaw, niko na handsaw, na niko na blade. Hizi zote zina work the same. Hii ni ya kukata, hii ni ya kukata, but this one is powered. Yes. Kuna jigsaw. Hii ukibai pia inakuja na hizi set. So hii blade ikiisha unatoa tu, there is a room unatoa, unaweka tu hii. So zinakuja hivyo. For a starter, you can start with hacksaw. Yeah. Naanza tu na hacksaw before ununue jigsaw, ama pia ununue tu jigsaw. Then kwa hiyo list niko na my glue gun. Yeah. Sina glue stick sahi, but niko na my glue gun. Aki zingine sikumbuki bei. Then niko na hizi mini rollers, yeah, especially kama unaenda kupaint furniture. This is a must have instead of using brushes. Then another blade, and blade ni 100 bob. Yes, blade ni 100 bob. Ili libai 42,
ilikuwa 4500, nikabuy 4200. This one I bought it back then at 3900 if I'm not wrong. Then niko na my scissors ya hapo. Then I have my staple gun. This one I bought it at 2k hapo, around 2k, yes. This one inakuja na hapa tu, you remove like this, then unaweka staple pins hapo. Kona hiyo, then kona staple pins. Then kona hii bag, hii ndio naekanga after staple pins. Kona staple pins. Hii inatumikanga kwa change fabric ama kushikanisha tumbao, mbao light though. Kama the way I didn't DIY, nilitumia hii staple gun, inakuja na staple pins. So basically hizo tu niko nazo. Niko na hii silicone gun but imeharibika. Yeah, so we are still holding on to it. I don't know why. Then kwa tools zimeisha. Sina tools zingine. Hizi zingine ni ma supplies. Supplies. Then I have spanners. Hizi ile bai za nini? Oh, ile siku nilikuwa na hama. Spanner kutoanisha kitanda, kufunganisha vitu. So I have spanner. What else? These are the part nilikuwa nasema. This one, hizi ni za hii. So ikiisha natoa tu hivi na replace na hii. Hivyo. Kuna hizi wires sijui za kazi gani. Then niko na soldering gun. Hii ni ya kuchomelea vitu za stima, nikifanya vitu za stima. I have these small pliers, cutter natumianga mostly kukata wires stima. Then I have this utility knife. Na nimesha visu zake kwenye ziko. Hizi tu visu twake ni twingi, ndio tu visu twake. These are my utility knives. Hizi ndo natumianga instead ya kutumia kisu yako ya kitchen, at least buy utility knife kufungua box, kukata cardboard. Inafanyanga vitu mob, kukata fabric. Ndio nakatanga fabric na hiyo. Yes, but ina cost 200. If you're lucky unaweza pata at a price of 200, ndio inakuja na set yake. If you're lucky, do your research. Then I have sandpapers in different grid. This is P120. This is the smoothest. Yes, different grid. Then nikona, let's see. I have this one. This is a pocket tool. Ilikuwa gift but sasa imetokana. Inakaa hivyo. It was a gift, so I can't really tell the price. Imetokana yote, ilitokana haraka. But it's good if you get the ile quality power, the best quality, it will serve you because inakuja na, this is the Phillips screwdriver, inakuja na ka small hacksaw, inakuja na knife na zingine zenye zilitokana. Yeah, so na pliers. So it's a plus. If you get the best quality, I still don't know the best quality kwa market ni gani, but hii ni mzuri, at least uko na kana kwa mfuko. So basically that's it. Oh, I have this one. Inaitwa nini? Sikumbuki venye inaitwa. Nikipata nitaweka jina hapo. Sikumbuki venye inaitwa, but inatumikanga ukitaka kufill holes kwa ukuta ama kutoa something, kutoa paint. Hiyo ndo natumianga. Yeah, so kuna hii, I don't remember the name, but we have that. Then I think that's it, and we are done. No, sina tools
much. Oh, niko na drill. Sinaonyesha drill. This is my drill. This is my drill. So buy any drill, I would recommend kama unaweza pata yenye ina the cordless one, because hii lazima ukuwe pia na extension. If you buy any power tool that is with the cord, you need to have an extension. Kama unafanya kitu, at least you have power from there mpaka hapa. So but so far so good. I've been with this. This was my first power tool that I really buy, and I'm always so proud of it. It didn't disappoint, maybe because ifanye vitu mingi, but iko na hammer na screws. So yeah, that's my drill. Then ukibuy drill, this is a compact drill. Ukibuy drill unafaa ubuy hizi bits. Niko na bits mingi, hizi bits. Hii ni ya kuchange. So niko na hii. Hizi mbili ni za mawe, hizi mbili ni za mawe ama tiles. Then hizi ni za mbao. So unaweza buy tu zenye unataka, but different sizes. Yes. Plus pia the same drill, apart from drilling some holes, it can also screw. So instead of kushinda ukitoa bit na this screwdriver, unaweza nunua tu hii hapa ndio inakujia. So unaweka kama hii hapo. So ukidrill yeah. So I hope I've shown you everything. So that's it. I will still make maybe a detailed video about hizi tools zote, but for now I hope that helped. That is what is my toolbox. And guys, remember to subscribe if you have not yet subscribed. Like this video, share, comment, the things people do, and see you in the next one. Bye.